Being human. Do you ever wonder what makes us who we are? Our habits, preferences, or where we came from? We are expressing ourselves in thousands of ways every day through our choices. Let's have a conversation with people who are having interesting lives. My name is Alun Walker. I'm a doctor of chiropractic and a human being. Друзі, ну і що у нас гість у мене в студії сьогодні Алун Волкер, який провів цей ЗСУ, наш проект, про який, до речі, ми вам розповідали неодноразово, а суть була яка. Приїхав лікар, крутезний лікар з Британії, і от, до речі, він показує. Привіт, Алун. Say hi, Alan. Добрий день. Ось і він нашим військовим допомагав справлятися із всякими вадами там чи зі здоров'ям. І, до речі, з ним ще у нас співачка Маріна Лікомбер, яка допоможе нам сьогодні з перекладом. Так, привіт усі. Ти сьогодні в нас будеш не співати, а перекладати. Буду. Добре знати англійську мову. Так, Алан, скажи, будь ласка. Alan, tell, please. Да, який в тебе був самий яскравий випадок, і що тобі запам'яталось із військових, кого ти лікував, і взагалі, ну, от як було тобі, який самий яскравий випадок? What was the most interesting and bright occasion? What the case of the someone who you was treating is something that you remembered really well? While I've been here, I've seen 130 people over the last 3 days. New clients, having to do consultations, so I've met a lot of people. To find one or two that would pull out in my mind, I could certainly do that, but just about everybody needed some type of care, and I was able to offer a lot of help. Алан каже, що він зробив за ці 3 дні щось більш 130 аджастментів. Це прийомів. Так, це слово, воно дуже специфічне, воно використовується в хіропрактиці. Treatment, adjustment, більше 130. Коли я спілкуюся українською, як... I get to ask Marina actually which one she saw me do that she thought was amazing because she observed me the whole 3 days. Так, це було дуже цікаво дивитися. І це нагадувало якісь дива, тому що бували хлопці наші, які вже 5 років чи 10 років, хто на війні, з 2014-го вони живуть з головними болями, наприклад. І врачі, доктора казали їм, що це така в них тепер... Така в них доля тепер. Така в них доля. Коротше, по-іншому ніяк. Так, і сразу після аджастменту, прийому, а я не можу знайти слова. Хотите мене арестувати? Хотите мене арестувати? А були такі, кстати. Алан питає в них, то як ти відчуваєш? І були ще люди у кімнаті, доктори, професори, які дивилися, їм було дуже цікаво, що таке хіропрактика, і кімната з людьми, і чоловік каже, зараз ви спитали, а вже нема головного болю. Як це? І ці очі бачити, ці просто... Неймовірно, так? Так, це дуже цікаво, тому що like miracle happened. So that was very interesting. What I do is basic chiropractic, which is working with the nervous system, so I can help with people with Працюю з нервовою системою. With migraines. Мігрені, головні болі. With displacement, where they're getting nerve pain from the spine. Нервові болі, неврологія у суставах, суглобах чи у спині. But we've been dealing with specifically the military and the men and women who I cannot tell you how much I feel for these guys. They're making such a great job. My heart goes out to them, and I actually fear for anyone that goes up against the Ukrainian. Маріна, перекладай. Алан каже, що він побачив стільки дуже хоробрих, дуже сильних хлопців, і яка в них сила волі, і він не заздрить тому, хто йде проти них. Друзі, а я вам трохи хочу нагадати, бо я так увірвалась, навіть не пояснила вам, що у нас то був проект I Love ЗСУ, де ви відправляли свої заявки, чи телефонували нам, і ми вас записували на безкоштовні прийоми до лікаря-хіропрактика Алана Волкера. Він прямиком з Британії
Іспанії на 3 дні приїхав, швиденько вилікував всіх просто. І от повертається назад. І сьогодні в нас такий міні-звіт, і нам Марина разом з Аланом розповідають про те, що ж відбувалося впродовж цих 3 днів. І скільки? 130? Більш 130 важко сказати, тому що були люди, бо вже не було місця, куди записувати, але Алан сказав, не будьте смішними, пишіть, всі, нехай всі приходять. Маніяк. Алан просто... Машин. Ну, правильно перевела теж. Маніяк. Chiropractic maniac. Плануємо ми з вами ще зробити. Тут мене цікавляться, чи будуть у нас далі приходити такі проекти I Love ЗСУ, і тому я думаю, що ми з вами ще зустрінемось. Через скільки вас чекати? Are you planning on continuing? Because there's lots of people asking, is there anything going to happen again? I want to come back in October Так, to the best country on the planet. жовтень Так, я зрозуміла. Тоді. орієнтовно планує. Тому так, у нас буде 3-й захід I Love ЗСУ. Марин, ну і трохи, не знаю, чи побажань, чи порад від Алана для слухачів. Нас слухає військових також багато, тому чекаємо. Давай, Алан. Alan, do you have any wishes or any recommendations to our military guys and to everybody who's listening to us now? I think that the only thing that I could say is, guys, you're doing great. Just keep doing what you're doing. Одну річ хочу вам тільки сказати. Ви неймовірні речі робите. Продовжуйте це робити. Yeah, and I just even walking around this beautiful city in the parks. It was a really lovely sunny day this morning. We had lunch in Просто a restaurant. прогулянка по цьому прекрасному городу. It's so beautiful with the trees this time of year, and then we sat down in a restaurant. Дуже красиві дерева, все дуже зелене. Ми сіли пообідати у ресторані Yeah, with some of our friends. з друзями. And there was a couple of military people in there with Було guns, кілька військових which isn't what I'm used to seeing in England. зі зброєю. The guys Це do щось such a ти great ніколи не job. бачиш в Англії. Everyone is looking like gods. Усі виглядають як боги з Греції, Vikings. вікінги. Yeah, and one had a T-shirt, and on the back it said, "I am the weapon." Один хлопець мав футболку, і на спині було написано «Я зброя». А справді, українці, тепер ми ж тепер зброя. Ну що, це був Алан Волкер. Дякуємо тобі, Алане, за те, що ти з нами був, за I Love ЗСУ. Стільки ти просто добра приніс нашим хлопцям. Ми тебе чекаємо ще. І що, друзі, полетіли далі слухати музику. Вам щасливої дороги. Щасливої, дякую. Па-па. So the lower back, pain out of 10 in the lower back. Сегодня как от 1 до 10 болит спина внизу? От 1 до 10, ну, наверное, 4-3. 4. And any pain in the left buttock. В левой ягодице боль есть? Нету. And lying on this side, facing, Сторону лицом к окну, пожалуйста. facing the window. Both legs straight. That's it, nice and soft through here. Хорошо уже там. Perfect. Тут немножко болит. It hurts a little bit over there. Yeah. Which one is easier, left or right? Какую легче поднимать? Наверное, правый. Right. The right is easier. Yeah. Правую легче, да, поднимать? Да, yes. Good.
stand up for me. All the way out, leaning back onto me. Good. All done. Thank you very much. Thank you very much. Так свободнее. Yeah, much more free. Оно так хрустит, что Everything это, is наверное, spoken. хорошо. It's probably good, he says. Yeah. Yeah. It should just die down. But just the, you know, the moving. Do you circular movements with the shoulders? Круговые такие движения плечами делаете. All of these things will make a big difference. The shoulders Все and эти the вещи neck очень area, the помогут shoulder друг girdle. другу. You know, this one, Вот это вот. putting pressure here. Оно напрягает вот так, вот область. Cobra, yoga cobra. Окей. Не делайте. А отжиматься от пола можно? Pull up. Yeah, yeah. So, if you're going to be bringing yourself up, always knees, Сначала колени, чуть-чуть кисть согнутые. keeping the back straight, Спина прямая, Yeah. чтобы была вот так. or you know, Или you can, but always keeping the back но всегда straight. прямая, смотрите, чтобы окей, оно так окей, не окей, было. да. Always. Yeah. Окей, thank Be you very much. kind. Только будьте к себе добры, когда вы так делаете. Being Yeah, okay, kind. okay. Slowly, Медленно, you know, just gradually increasing. постепенно увеличивая амплитуду. И плечи должны быть Shoulders горизонтальными. should be straight to the Yes, hips. yeah, brilliant. But No? the kind, yes, No, очень absolutely this, but the да, kindness of хорошо. how it Но starts. очень Осторожно, да? по-добренькому должно все. Окей. Yeah, it's been, you know, Отличная форма. and you need to make sure it stays that way. Продолжайте. Чтобы так. And I honestly, I'm not doing what you do. Я You're, не делаю то, что вы you know, I делаете. haven't even, I can't conceive what actually happens Я даже не at могу war. себе представить, что там происходит на войне. But to just have that moment each day where you Но просто постарайтесь каждый день иметь did a good job today. Thank you. мгновение себе, Thank сказать you, body. своему телу, что какое оно молодец. We don't need to do it when we're 20. Да. Вот когда нам 20, мы такое нам не надо даже не Thank you very задумываться. much. Yeah. I'll see you tomorrow. Да. Thank you за помощь. Спасибо вам, Thank что you вы for help. спасибо, что вы помогаете, что Thank вы you for помогаете всем helping. военным, да, Украины. And if there's someone Don't else you love? that he knows that needs to come in, Да, если еще then we кого-то might be able знаете, to кто fit them in хочет today прийти, обязательно or tomorrow. приглашайте прийти. Хорошо, хорошо, Yeah. да. Окей, окей. Thank you very much. Yes, See you See you again. tomorrow. Hopefully. Окей. So please subscribe and pass on to your friends. That would be great as well if you think they might be interested in what's going on in certain parts of the world right now. Thank you. God bless. Peace.